Hey, thank you everybody for coming. Okay, tunashukuru sana kila mtu leo jioni ya leo akue hapa. Today we're discussing tips and strategies to reduce food waste at home. Leo kwa hivyo maongezi yetu ni kuongea kuhusu vyakula yani tuseme kuvichezea nyumbani, kuvitupatupa bila hesabu. We're joined today by Hamadi Mukoma from RISE to provide live interpretation of the webinar in Swahili today. Muko na mkalimani yenu ambao kutoka kwa upande wa shirika linaitwa ambao RISE yuko hapa kuwasaidia kuongeza upande wa lugha. I'm Lisa and I work with OCRRA, the Onondaga County Resource Recovery Agency. Na mimi jina langu hapa ninaitwa Lisa, niko ambao nafanya kazi na Onondaga County hapa kwa upande ambao wa vyakula. OCRRA and the Northeast Waste Management Officials Association, or NEWMOA, partnered on this project. OCRRA ni shirika ambalo linajulikana ambao na shirika lingine ambayo inaitwa ambao NEWMOA. Wote ambao ni watu wanashirikiana ambao waliunganisha wakafanya hii kazi ambao ya watu ambao kutezea chakula nyumbani. The project to create tips for new Americans to reduce food waste at home and keep food waste out of the trash. Na hii programu ambayo imeletewa kwa watu ambao wanaishi hapa Marekani, vile ambao wasichezee vyakula vao sana kuvitupa kwenye matupa. Krishana Ibrahim Petrie from NEWMOA is unable to join us today, but I'd like to recognize her efforts in helping prepare for and host today's workshop. Kuna mwanadada anaitwa Krishana Ibrahim upande ambao la shirika linaitwa ambao ni NEWMOA, naye pia yuko hapa katika maongezi yetu leo. I would also like to introduce Peter Ricardo of the Food Bank of Central New York, who helped us with the food demonstration. Na kuna mtu ambaye anaitwa Peter Ricardo, naye pia ametoka upande ambao wa vyakula ambao ni mtu ambao wa kupika wa kuandaa vyakula. Kwa hivyo naye pia atakuwa anatuonyesha ambao vile ambao ni vyakula kiasi gani mtu binadamu anaweza akapika na bakisha nyumbani kwake. Before we continue, I'd like to review some quick housekeeping over Zoom. Please make sure you are muted at all times. Kwa hivyo kabla hatujaanza nataka kila mtu ambao hakikishe kwamba mic yake ambao anafunga sauti, asiwe ambao wakati mkutano unaendelea na yuko nyuma anaongea. In your control panel, you will see a microphone icon. You can click on that to mute and unmute yourself. Katika upande ambao upande kushoto ambao utaona sehemu ambao ya alama kama ya microphone. Hiyo hapo unaweza ukaibonyeza hiyo ambao unafunga sauti yako mtu mwingine asisikie. You will also see a chat bubble icon in your control panel. At any point during the workshop, feel free to add any questions to the chat and we will. Kuna sehemu ambayo ya maongezi, ukiona kwamba kuna kitu ambayo nataka kuongea, unaweza kuna sehemu ambayo ya kuandikiana. Unaweza hii sehemu inaitwa ni kama ni chat. Unaweza ukaandika pale maongezi yako kama kuna maswali, kama kuna vitu vingine unaweza ukaandika hapo, kila mtu anaweza kuwa anaona. You can add questions in English or Swahili and we will address them during the question and answer session at the end of the webinar. Na pia kama huwezi kujua kuandika kwa Kiingereza, unaweza ukaandika swali kwa Kiswahili pia, na kuna mtu ambaye anaweza kutafsiri ambaye akawaelezea ni maana gani unamaanisha. Lastly, we are recording today's webinar, which will be available on NEWMOA's website in the next week. Kwa hivyo kila maongezi ambayo tunaongea hapa katika mkutano wetu wa leo ambayo yamerekodiwa na yatakuwa yanapatikana kwenye website ambayo ya NEWMOA baada ya wiki moja. Before we continue, we'd like you to participate in a brief survey to help us understand your food use habits. You will see a poll option open in a pop-up on your screen. Please take a few minutes to answer the following questions. Kwa hivyo hapa kuna maswali mawili ambayo nataka niwaulize. Ni kuhusu ambao vile ambao vyakula ni sehemu gani ambapo mtu anaenda kuemea kuhusu upande ambao vyakula. Unaweza ukasema ambao na mimi naemea kwa wiki mara 2, kwa wiki mara 1 au kwa wiki mara 3 au kwa mwezi mara 2. Unaweza ukasema kwa jibu lako. For those who do not read English, Hamadi will read the options out, follow along and click the option that applies to you.
Na kama kuna mtu hawezi kusoma kwa Kiingereza, kuna mtu ambaye Hamadi ambaye anaweza akawasaidia wasomee kwa Kiingereza, alafu utakuwa unatafuta jibu wewe mwenyewe. Swali linasema hivi kwamba ni mara ngapi ambao unaenda sokoni kuenea? Unaweza ukasema ambao naenda sokoni kuenea zaidi ya mara 2 kwa wiki, au unaweza ukasema mara 2 kwa wiki, au unaweza ukasema mara 1 kwa wiki, au unaweza ukasema mara 2 kwa mwezi, unaweza ukasema mara 1 kwa mwezi, au unaweza ukasema chini ya mara 1 kwa mwezi. Jibu itakuwa wanasubiri kwako. Na swali la pili ambayo inasema kwamba, I'm reading the second question. Swali la pili kwamba inasema kwamba chakula ikishaharibika unaitupa sehemu gani? Majibu hapa yanafuatalia ndio hivi. Chakula ikiharibika naitupa kwenye dustbin, ama chakula ikiharibika kuna sehemu nyumbani ambayo tunazitupa ambayo imeandaliwa tu kutupia chakula, na chakula ikiharibika kuna sehemu ambayo tunaitupa kama ni nje, au tunaitupa kwenye ile sinki ambayo ya maji, au kuna garbage ambayo tunaweka ambayo ya kutupia chakula, tunatupa chakula. Sajibu itakuwa wanasubiri kwako. Okay. Thank you for answering. Tunashukuru kwa kujibu. So why does food waste matter? 30 to 40% of food is wasted nationally. Kwa hivyo anasema ni kwa sababu gani ambao kuharibikiwa ama kuharibu chakula ni matatizo. 30% mpaka 40% ambayo ya chakula huwa inakuwa inaharibiwa na inatupwa. Every time food is wasted, the money, labor, and other resources that go into producing food is also wasted. Na kila wakati chakula ikiharibiwa au ikitumiwa bila ambao maelekezo, pia inakuwa uchumi wa pesa na vitu vyake vingine kadhaa vinakuwa pia vinaharibiwa pia. In the US, an estimated 25% of fresh water is wasted producing food that is never eaten. Kwa sababu hapa Marekani ambao tunaishi 25% maji ambao yanatumiwa vibaya sana ni kulingana ambao na kupika chakula, na hivyo vyakula vinapikwa ambao vinatupa vikulivi. Some instances where food is wasted is beyond our control. Droughts and other natural disasters can destroy entire harvests. Na upande ambao wa kuharibu chakula ni kulingana ambao kuandaa chakula bila maandalizi ambao maalumu, ambao wewe mwenyewe kisha kujua ambao hii chakula nitakula leo itakuwa ninamaliza yote na sijamaliza. Kuna watu wanaandaa vyakula tu kupika tu kwa upendeleo yao, lakini hawana nia ya kula vizuri na kuimaliza ile chakula, mwisho wake anaenda kuitupa. Hiyo ni vibaya. The first step to reduce food losses is to prevent the causes. Food is lost along all stages of the supply chain from farm to plate. Na pia ambao kwa kuharibu chakula ama kukinga ambao kusipoharibika na chakula ni vizuri pia, kwa sababu kulingana pia na uchumi wa pesa ama uchumi unakuwa pia unashuka kulingana, kwa sababu na watu wa mashambani ambao au wakulima wanafanya hivyo vyakula huwa pia wanakuwa na nia nzuri tena ya kufanya maji yao vizuri. Some of the reasons are before harvest, crops may be lost to pests, bad weather, overplanting, or a shortage of farm workers to help with harvesting. Kwa sababu ikifika muda wa kuvuna mimea, kuna kipindi ambao kuna mimea mingine ambayo haiwezi katoka vizuri kwa sababu kulingana kuna midudu fulani hadi inakula ile mimea. Hasa ikifika kipindi ambao wa mavunio, huwezi ukapata kila kitu ambao umepanda ambao kitoke sawa sawa. Lazima kuna mimea fulani ambao
huwezi ukaipata yote, itakuwa ni kidogo tu. After harvest, a large portion of produce is discarded because it does not meet consumers' expectations for size, shape, color, sweetness, or flawless appearance. Kwa sababu baada ya mavunio kuna vyakula vingine ambao vimetoka lakini haviwezi kuwa tena na thamani tena ambao ya mtu kununua kwenda kuviuza kwa watu wengine, kwa sababu ni kulingana ile midudu ambayo ilikuwa inakula ile mimea, imeharibu ladha, utamu wa chakula, nini, kila kitu vinaoza, basi inakuwa tena havina thamani tena. When food is processed and packaged for sale, edible parts such as skin, peels, and fat may be trimmed and discarded. Na vyakula wakati ambao mnaviweka kwenye mifuko au kwenye makaratasi, natakikana kama ni chakula iko na mafuta ile mafuta ambayo itolewe ili chakula isiharibike haraka. Grocery stores may keep shelves full at all times, even if it means stocking more food than they can sell before it spoils. Na ukienda dukani utakuta ambao dukani pale kwenye ambao wanaweka vyakula kila wakati ambao vimejaa. Sio maana ambao hakuna watu wanunua. Watu kila siku wanunua vyakula, lakini pia ikifika muda wake ambao ile tarehe yake ile chakula ambayo inaanguka huwa ile chakula wanaitoa na weka nyingine pia. Restaurants tend to serve large portions, which may not be fully consumed in one sitting. Na ukienda ambao huko sehemu ambao watu wanakulaga chakula huko kama ni kahawa nini, huwa ukienda pale watu unapatiwa chakula nyingi, unakula kidogo alafu yote baadaye na mwisho watu wanaenda kuitupa. So how can you reduce food waste at home? Sasa ni vipi ambao unaweza ukapunguza utumi wa chakula nyumbani? Usitumie sana. At home, 21% of the trash in Onondaga County is food. Hapo nyumbani kwetu, yani 21%. Ukitoka nje ile sehemu ambayo madasi pembeni ambao wanatupia vyakula, utaona ambao ni vyakula vimetupa vote vinanuka, vimeharibika tayari. Some ways that you can prevent food from going to waste are to buy only what you need. Na njia nzuri ambao unaweza ukakinga usiharibu vyakula, ni muhimu sana ununue kile ambao unapenda kukula, ununue hicho tu. To prep and meal plan, and to save vegetable trimmings for soup, stock, or pesto. Yani chakula yako yani uyaandale kwa maadili mazuri, na pia upike chakula ambao unaweza ukakula tu kwa mfano usiku ya leo. We created a series of short animated videos to help convey these tips and strategies. Na kuna filamu fulani ama video fulani hapo tumewaandalia, itakuwa inawaonyesha ni jinsi gani ambao unaweza ukapika chakula tu kidogo ukue na familia yako, na pia isiwe chakula inaharibika mmeitupa kwenye madustbin. We'll be playing the Swahili version. Please see the chat for links to the English videos. Kwa hivyo tutakuwa tunaichezesha kwa Kiswahili, lakini ukitaka kuiona pia kwa uzuri unaweza ukaenda pia kwenye website yetu ambayo ukaiona vizuri. Serikali ya shirikisho inakadiri kuwa karibu. And I am going to play the correct video. Okay. Serikali ya shirikisho inakadiri kuwa karibu 40% ya chakula kinachozalishwa nchini Marekani kinapotea kila mwaka. Hiyo ni sawa na pauni bilioni 125 hadi 160 za chakula kilichopotea. Sio chakula tu kinachoharibika, bali pia maji, nguvu kazi, nishati na pesa zinazotumiwa kutengeneza chakula na kukuletea. Hivi ndivyo unaweza kufanya ili kusaidia kumaliza upotevu wa chakula. Pango ya mlo ni njia nzuri ya kutumia kile ambacho tayari unacho na kuweka kwenye bajeti yako ya mboga. Familia nzima inaweza kuunda pamoja. Wakati wa kuamua nini chakula,
hifadhi nafasi kwa mabaki au kuwa nao kwa chakula cha mchana. Kwa njia hiyo, hutamaliza kutupa chakula chochote. Tumia orodha yako ya mboga ili kuzuia ununuzi wowote wa ghafla ili upate tu kile unachohitaji na kuokoa pesa. Nyumbani, hifadhi maganda ya mboga na chakavu kwa kugandisha ili kutengeneza hisa au mchuzi. Unaweza pia tumia chakavu kwa pesto na salsa. Kuchukua hatua hizi ndogo hufanya tofauti kubwa kwa pochi zetu na sayari yetu. Zijaribu sasa na kwa pamoja tunaweza kumaliza upotevu wa chakula. Serikali ya shirikisho Okay, there we go. We're back. Okay. Tumerudi. Food stores and consumers regularly throw away food that is past its sell by, best by, or use by date. Kwa sababu watu ambao wamestore madukani, vyakula vingi vinaharibika upande wa kwao na huwa wanakuwa wanavitupa. Date labels are manufacturers' recommendations for peak quality and generally have nothing to do with food safety. Vile ni ambao ni kwa sababu ambao kulingana na ile ambao warsha ambayo vimetokea wanaviweka alama iwe ikiwa ikifika muda fulani vinaharibika, yani vinatupa. Hiyo sio kosa ambao la watu ambao madukani. Often foods are perfectly edible after the expiration date. Kwa sababu chakula ikishakuwa muda wake ule ambao ameweka umeshafika huwa inaharibika. You'll see the same introduction in this next video. However, new content about date labeling will follow. Katika filamu hii ambayo ifuatayo inakuja, utaona ni jinsi gani ambao huwa watu wanapoteza vyakula kila wakati. Again, we will be playing the Swahili version. Please see the chat for links to the English video. Na pia tafadhali tutakuwa tunachezesha hii video kwa Kiswahili, na ukitaka kuiona pia kwa uzuri utakuwa kuna sehemu yake ambayo kwenda kuiona. Serikali ya shirikisho inakadiri kuwa karibu 40% ya chakula kinachozalishwa nchini Marekani kinapotea kila mwaka. Hiyo ni sawa na pauni bilioni 125 hadi 160 za chakula kilichopotea. Sio tu chakula kinachoharibika, lakini pia maji, nguvu kazi, nishati na pesa zinazotumiwa kutengeneza chakula na kukuletea. Hivi ndivyo unaweza kufanya ili kusaidia kumaliza upotevu wa chakula. Ni muhimu kuelewa ni nini maana ya lebo za tarehe kwenye ufungaji wa chakula. Lebo za tarehe kwa kawaida husaidia maduka kuamua wakati wa kuuza vitu. Tarehe haziambii watu wakati wa kuvila. Hakuna sheria za jinsi tarehe zinavyowekwa. Use by, sell by, best if used by na tarehe zingine hubainishwa na mtengenezaji. Lebo za tarehe hazidhibitiwi na sheria za shirikisho au serikali. Mchanganyiko wa watoto wachanga ndio vyakula pekee vilivyo na lebo za tarehe zilizodhibitiwa na serikali. Wakati tarehe kwenye lebo imepita, chakula bado kinaweza kuwa salama kuliwa. Hii inaweza kusababisha kutupa chakula kizuri kabisa kwa sababu lebo ya tarehe imepita. Dalili bora ya ikiwa chakula kimeharibika ni kwa hali yake. Vyakula vingi bado ni vya ubora wa juu na salama kuliwa kwa muda baada ya tarehe iliyo kwenye lebo. Mifano ni pamoja na mtindi na jibini siku 7 zaidi zilizopita tarehe kwenye lebo. Mayai zaidi ya wiki 3. Chakula cha sanduku zaidi ya miezi 3. Ni salama kukata ukungu kwenye vyakula visivyo na unyevu mwingi kama vile jibini ngumu. Hakikisha kukata angalau robo inchi mbali na eneo lenye ukungu. Walakini, unyevu mwingi na vyakula vya kupenyeka kama jibini laini na mkate haupaswi kuliwa
ikiwa unaona ukungu juu yao. Wakati wowote iwezekanavyo, tengeneza mbolea kutumia chakula ambacho haiwezi kuliwa. Uliza wakala wa taka wa eneo lako jinsi na nini cha kuweka mboji. Jaribu mayai yako kwa kuyaweka kwenye maji. Zikielea ni mbaya, zikizama ni nzuri. Hifadhi chakula kipya nyuma ya kile ulicho nacho tayari ili kuhakikisha unatumia chakula cha zamani wakati bado ni nzuri. Ni salama kunywa maziwa hadi ianze kuwa na harufu mbaya. Kumbuka kuamini hisia zako unapoamua ikiwa chakula kimeharibika. Kuchukua hatua hizi ndogo hufanya tofauti kubwa kwa pochi zetu na sayari yetu. Zijaribu sasa, na kwa pamoja tunaweza kukomesha upotevu wa chakula. So now we will transition to a food demonstration by Peter Ricardo from Food Bank of Central New York. Kwa hivyo tutakuwa tunaelekea ambao kwa mtu ambaye atakuwa anatuelekeza ambao vile ambao kutengeneza chakula, nawe anaitwa ambao Peter Ricardo. Peter is production manager, Peter is product donations manager of the food bank and will be demonstrating how to use food scraps in a vegetable chili and how to properly cool and thaw leftovers. Peter ni mtu ambao upande ambao mzalisho wa vyakula kutokea upande ambao wa food bank. Yeye ndiye atakuwa ambao anatusaidia kukuonyesha vile ambao kuandaa vyakula vidogo ambao kukula nyumbani. You'll be able to answer your questions during the discussion portion of the video of the workshop. We hope you enjoy. Atakuwa anajibu maswali. Mtu yote ambao akiwa na swali atakuwa anajaribu sana kuwajibu. Kwa hivyo naomba kila mtu afurahie video ambayo atakuwa anaonyesha sana. Hi everybody, I'm Peter Ricardo, Product Donations Manager and Chef at Food Bank of Central New York. Kwa hivyo anasema hai kila mtu, ni habari, jina langu mimi naitwa Peter Ricardo, ni mtu ambao wa uzalishaji ambao vyakula kutoka upande ambao wa Food Bank. We're going to talk about making some vegetarian chili today, keeping in mind utilization, what we call utilization of product. Kwa hivyo leo tutakuwa tunachukua muda ambao kuandaa chakula ambao va pilipili kulingana na upande na kupitia ambao viazi kama vitu vingine napenda kutumia. Kwa hivyo nataka kila mtu ambao aniazime na sikio lake ambao anisikilize vizuri vile ambao nitakuwa natengeneza chakula. In other words, we can approach chili if we think about it more like a vegetable stew with a Southwest or Central American flavor spectrum. That's really what we're talking about. Kwa hivyo hii chakula ambao nitakuwa naandaa leo, hata ingawa ni chakula ambao ya pilipili ambao au ni pilipili ambao ya kuasha, itakuwa ni chakula ambao ambao kwa kupitia ambao viazi na matunda fulani. Itakuwa ni chakula ambao kupitia upande ambao wa Southwest na kuna upande mwingine ambao wa nchi, kulingana ambao ni kiasi gani vile watu wanapika. Chili is so acceptable of variations and substitutions that it's a great recipe to keep in mind, or method I should say, to keep in mind for when you want to use all that product that maybe is languishing in your fridge. Vyakula vya kuasha au vyakula vya pilipili ni vyakula vizuri sana. Huwa unaweza ukatumia pia na wakati mwingine ambao unakula chakula kingine kando yake unaweza ukatia pilipili, itakuwa inakuwa ambao inasaidia sana. Au ni kwa vile vovote ambao mtu mwenyewe anapendelea kukula chakula chake. So what we're using today, I've got some whole vegetables out here. You might notice
This onion, for instance, that has started to sprout, absolutely nothing wrong with it. It's just getting a little bit aged in the bag, and it's going to start to sprout. There's no preventing it. Cha But kwanza utakuwa unaona ambao ni kitunguu maji. Kitunguu maji hiki ambacho nimeshika hapa mkononi hakijaharibika, lakini kinaelekea kuharibika, lakini bado unaweza ukatumia bado. Certainly usable. Also, the pepper was, this was pulled out of retail because of that little spot. Not a problem. We'll get rid of that. Okay. Na hiyo papa ambao unaona ambao ya kielo nayo pia ya kiawaji pia unaweza ukatumia, lakini imeanza tu kutoka tu kidogo tu, ndio maana mtu anataka kuitupa, lakini bado utu huu inafanya kazi, mtu anaweza akatumia. Keep a compost container on your table while you're working. Wakati ambao unafanya kazi ambayo ya kupika, chukua kibakuli kimoja, weka kando yako. Where's that onion? Again, a sprouted onion. We're going to go as close as we can and save that little green bit. Unachukua ile kitunguu maji na kisu, unakata ile dudu ambayo ilikuwa inatoka, huitupi, unaweka kando. Very, very shallow cut on each end. On the flower end, which is that fuzzy root end. I'm sorry, the root end. And then the flower end, which is where the sprout was coming out. Okay. Katika kitunguu maji, ule upande ambao kitunguu maji kinatokeza chini na ule upande ambao wa juu huo unatoa minyoa, ndio unakata kidogo tu, ukate sana. Put those trimmings in your compost. Na wakati ukishakata unachukua ule uchafu na tia pale kwenye kibakuli. Then we're going to cut right from the north to the south pole, we sometimes say. And you'll see a better example of that root end of the onion and the flower end. The root end is going to keep this onion together for however much you want to cut it. Okay. Kwa hiyo unachukua kitunguu maji, unachukua na kisu, unakata katikati ambayo ya kitunguu. Alafu unachukua ile ambayo ngo yake ya juu, unainyoa, unatoa, ni kama uchafu. These skins I'm putting in my compost container, but you could put those in stock. It'll add a little color. Great use for it, but at the very least, let's get that in the compost container. Sasa ukishatoa yale manyoya ambayo ya kitunguu, ukishatoa pale ukitia kwenye uchafu, alafu unachukua kitunguu chako unakiandaa na kiwa tayari. Now you'll get in a lot of these older onions, you'll get this where it's partially starting to turn to paper skin there. Very carefully, I usually give it a little bit of a cut like that, and you can peel just part of it off. You don't have to lose that whole layer. Again, stock or compost for that. Katika kitunguu maji kuna sehemu ambayo ya nyuma huko ambayo inatokeza chini. Inakuwa kama inaoza lakini haijaoza. Kwa hivyo ile kidogo tu unachukua kisu unaweka juu yake hivi, unatoa ile alama, kitu kinabaki vile vile. Yaani haja utoe manyoya yote ambayo kitunguu alafu utupe. Nasema ni hasara kwako. Then you do what we call radial cuts, and you're going to go in the onion like so. Make a few cuts longitudinally, but look, it's still it's just an onion, still holding together. Now, kwa hiyo baadaye unachukua kisu, unakata pande kama 4 hivi, bado unaona kama kitunguu kimeshikana. Now you can cross cut it without the thing falling apart. So when you're done, all you have left is that little bit of a root piece. Kwa hivyo unaweza kuchukua kisu pia unapitisha juu yake, juu ya kitunguu, unakatakata tena kama kidogo. Kitu inabaki ni kidogo tu ambayo ya kutupa, sio sana. Where's that pepper? So you want to get rid of, obviously, the part that's gone off. It's going to get moldy. Cut a fairly generous bit of that out, and then it's compost.
Kwa hivyo katika ya papa inatakikana ambao ile dude ambayo ya mwisho unaitoa, unachukua kisu, unaweka ndani, unatoa dude, unatupa kwenye hiyo uchafu wako. Now, there's a million ways to cut a pepper. As many chefs as you have, there's that many ways to cut a pepper. Personally, I like to cut off the end, and then you can cut what I call the shoulder of the pepper, like so. Kwa hivyo kuna njia nyingi ambazo za kukatakata hiyo kitu. Baada ya unaweza ukaanzia sehemu za nyuma, alafu unachukua pembeni kwenye mabega, unachukua kisu yako na katakata yote. And this is if you're just in a hurry and you want to be quick. When you cut those shoulders off, you'll see those segmenting bits of membrane that you can trim, because now you can see them. Ukisha kata sehemu ambayo zote za mabega, hasa ile papa inakuwa wazi, sasa unaweza ukaona ndani. Sasa baada ya kufanya hivyo, basi unaweza ukachukua kisu yako tena, unaikata mpaka ile katika ule moyo wa kati ambao unabaki wewe. So boom, I'm just going to go in and trim those, and then you get that centerpiece, which is all done. Compost. Ukishabaki ile ya kati unachukua na tupa kwenye uchafu wako. Now you've created some flat bits of pepper. Pepper skin, believe it or not, is extremely tough, and it contributes to dulling your knife. So you want to always cut with the skin down. Kwa hivyo ukishaandaa kila kitu hapo, unachukua kisu yako, unaanza kuvikatakata, yani vipande vidogo vichache hivi. Make some cuts that way, cuts crossways. And if let's say I want a half a pepper. No, I'm going to cut the whole pepper up, and I'm going to take those cut up bits. We can take those into a multiple use container for the freezer. Okay. Kwa hivyo wakati ninakata, nitakuwa nakata chote. Baada ya kukata, nachukua zile vidogo, kuna sahani bakuli fulani hivi, kuna kifuniko, natia humo ndani. Like so. I like to put just a little bit of vegetable oil. Kuna mafuta ambayo ya kuweka kwenye viazi, nachukua kidogo natia. And mix it up a little. In that way, it breaks apart more easily if you want to have this be sort of a general container in the freezer that you might not use 100% of it. Kwa hivyo hiyo mafuta nikishatia na changanya kidogo, yani huwe isishikane, kwa sababu nikitia kwenye frigo itakuwa inashikana, lakini kuweka mafuta inakuwa haishikani, inabaki iko sawa. Go in and get a few, quarter cup for an omelet or whatever, but that's in the freezer and keeping you in good shape there. Kwa hivyo tayari ambao umeshafanyia kazi, umeweka hapo kando, kwa hivyo inakuwa ni kazi yako nyingine. These portobellos were in the markdown bin, getting a little tired. Far from bad, they're just not 100%. Kwa hivyo hiyo hapa kitu kingine ambayo unaona ambayo nimeshika kwenye mkononi, vitu ambavyo wa kutumia vyakula kuongeza tu ladha, na hiyo ambayo ukiona ambayo ni kitu bado haijaharibika, lakini ndio inaelekea kwenye kuharibika. So hold it firmly, a little light pressure, and you get the stem. The cap, they're so beautiful, large. I'm going to put a little vinaigrette on this, let it sit for 5 minutes and grill it, and then you could serve the chili in it. Okay, a little bit of a little more interesting presentation. Hiyo sahani unaweka ndani, alafu ile kitu yake nyingine ambayo uniweka kama akiba, alafu baada ya kushatengeneza pilipili yako unaweza ukatia humo ndani. Okay, so that's all those veg. Let's look at what else we've got. Kwa hivyo sawa, nataka tena niwaelekeze ni kitu gani ambacho kingine ambacho niko nacho.
Chili, normally you would put in some beans. I got some black bean pinto, which is the most typical, and some chickpeas or garbanzo beans. I just mix them all together like so. And Kwa hivyo wakati unatengeneza ambao vyakula vya pilipili au pilipili, lazima utengeneze na kunde. Kuna kunde, kuna maharagwe, kuna kunde ya kawaida, na kuna zile nyeusi na zile nyeupe. Kwa hivyo zote unachanganya sehemu moja, inakuwa kama sahani moja hivi. Mix, and that's going to be fine. We also sometimes you will see corn, so I've got some regular kernel corn. Kwa hivyo pia utakuwa unaona mahindi. Hiyo mahindi ni mahindi ya kawaida. These may be vegetables that were on sale, or you had them left over in the freezer from another meal. And again, chili, what a great opportunity to use it up. Kwa hivyo labda inawezekana itakuwa ni mimea ambayo ilikuwa imebaki, ambao ulikuwa mtu asitumia ama hataki kutumia, lakini ukishachukua wewe ukitumia itakuwa inakupatia chakula nzuri. I had these sauteed peppers, sausage and peppers, but they were left over, so I stuck them in the freezer, thawed them out for this dish. Obviously, peppers are great in chili. We can do that. Kwa hivyo hapo naona kuna rafa nyingine ambayo ya kutia chumvi, kuna chumvi tayari ambayo imeshaandaa, ilikuwa imewekwa kwenye frigo kwa baridi. Kwa hivyo ina maana mtu alitumia akabakisha pale kama akiba, lakini saa hii leo itakuwa ni tena anaweza akatumia tena. I will mention the tomato product. I didn't have any fresh tomatoes, but I used a couple different, petite diced canned tomatoes, whole tomatoes. You could use tomato sauce, I suppose, if you want. But some tomato product in chili is obviously appropriate. Na kitu kingine ambacho nataka niwaambie ni kuhusu hizo nyanya. Hizo nyanya sikuwa na nyanya zile kawaida ambazo za shambani, lakini niko na nyanya zingine zile ambao kwenye makopa ambao wamezitia kwenye mikebe. Kwa hivyo hizo nimefungua kopo moja, nikatia zile nyanya. Hizo sasa ndio nitakuwa ninatumia ambao kutengeneza ambao recipe yangu chakula yangu. Let's assemble. Kwa hivyo hizo ndio alama. Okay, so when we go to the range, a common error when people are starting a recipe is they don't let the utensil, the pan, get hot enough. Wakati ambao tukienda kuelekea kwenye sasa kupika, sufuria usitie kwenye jiko na kuwakisha moto hadi mpaka inakuwa moto sana. Haitakikani hivyo. If you and there's some oil in this pot, if you just start throwing the food in before it's heated up, the food is going to absorb that warm oil. It's not going to sear. It's going to be very difficult to get that pot back up to temperature. Okay. Kwa hivyo kama uko tayari ambao kuandaa chakula chako cha sufuria isiwe ambayo iko jikoni muda mrefu sana, mafuta hakuwa moto sana, na pia isiwe mafuta tena yako baridi, kwa sababu mafuta kama yako baridi hako ya moto vizuri katika ambayo inatakikana, ukishatia chakula itakuwa inakula ile mafuta yote ambayo yote ulipata kupikia. Hiyo itakuwa sio vizuri. So almost to smoky, then we can add what I would call the harder vegetables. Onion, peppers, we'll throw that broccoli in there, celery. Asa wakati mafuta yako moto, unaweza kuchukua kila kitu ambacho umeandaa tayari, unatia kwenye sufuria. Kama ni kitunguu, kama ni kunde, kama nini, kila kitu ambacho unaweka kwenye sufuria wakati mafuta yako moto. It's getting to a point where I would give it another stir, and you can hear that noise will pick back up and get louder. Kwa hivyo baadaye unaweza kuchukua sufuria pia unatia kwenye jiko. Sasa utakuwa unasikia vile sasa sufuria inachemka kwenye jiko. And that's what you want. You want that loud hiss, and then it's going to die down and it's going to tell you, oops, it's time for the next step. Okay. Sasa wakati ikianza ambao kukaranga hivyo, itakuwa inakaranga kwa sauti, unasikia sauti.
Baadaye hiyo sauti itakuwa inanyamaza, inamaanisha sasa iko tayari ambao uweke vitu vingine tena. So we got those things in there. I would now add the softer vegetables. Oops, don't want to forget the garlic. Kwa hivyo kwa sasa hivi nitakuwa naweka vile vitu vingine ambavyo vimebaki. Sasa lakini kitu nimesahau, ni kitunguu saumu nimesahau. That can go in right now. Okay, then we'll throw in that zucchini, the corn, kwa hivyo mahindi naweka ndani, and the mushroom. I chopped a little extra. I'm going to keep some of na ile that. kitu ambayo amearoga pia naweka ndani. Don't touch it yet. We want to bring it back up to heat, get it loud again, then we'll give it a stir. Kwa hivyo usiguse, inatakikana ambao ikuwe moto sana, ianze ambao kunguruma vizuri, ambao ikuwe ina kwenye jiko, alafu ndio baadaye huko. We also remember we had some peppers left in the freezer. We're going to use those. Kwa hivyo kuna papa kama ni pilipili hapo ilikuwa imebaki zamani, sasa nataka kutia ndani. They were just a sauteed pepper. While that's heating up a little bit, I just want to show you earlier, I had some rice. Sasa wakati hiyo inakuwa moto, yani tuseme iko jikoni, inakuwa inafanya kazi yake ambayo inakuwa vizuri. Kuna wali hapa nataka au mchele nataka niwaonyeshe. And in there, these are chipotle peppers that were really dried out. They were in the cupboard for a while. Kwa hivyo katika hiyo sufuria ambayo ya wali ama ya mchele, kuna kitu ambacho kimetiwa ndani pale kwa kuvuta yale maji ambao kwenye wali, yani ile wali usiharibike. So typically you would hydrate those in warm water, get them pulpy, and usually process them down and strain it and all that. But I just threw it in the rice water for flavor and left it whole. Kwa hivyo hiyo kitu ambayo inaweza kutumia, kwa mfano unatia kwenye maji ya moto kidogo, sio moto sana, kidogo alafu unatia ndani. Lakini kwangu mimi ambao sikufanya hivyo, kwa vile ambao ninajua kitu ambacho ninafanya, nikatia tu ndani na pia inafanya kazi yake. Again, getting a little something out of it. We won't eat that, but that, of course, now that it's done its job, will go in the compost and not be wasted in landfill. Kwa sababu tayari kwa vile ambao ilishafanya kazi yake, vile ambao ilikuwa inatakikana, kwa hivyo unaweza kuchukua ambao ukaitupa, hiyo haina kazi tena. Meanwhile, the vegetables have sauteed enough where I would go ahead and I laid out a bunch of spice here. Kwa hivyo ukiangalia katika ambao chakula ambao alikuwa ninapika sasa inajiandaa inakuwa tayari. Kwa hivyo nataka nichukue vitu vangu vingine la zangu zingine nizitie ndani ambayo kwa chakula kiwe na ladha. Cumin, dark chili powder, and I'm going to just quickly, I know about what I want. The more you play with the spices and get experience, you'll be able to look at how much volume do I have. Okay, I know about how much cumin I want for this whole batch. Okay. Kwa hivyo katika hivyo vitu ambavyo pakutia kwenye chakula, uangalie pia ni kiasi gani chakula hapa ambao unapika hivi. Sio tu isiwe tu unatia, kwa sababu kuna hawaji, kuna vitu vingine ambavyo pakutia, kila lazima utie kwa hesabu kila kitu. Chili powder. Don't be shy. Turmeric. Turmeric adds a beautiful color, and it's kind of a little bit nutty, almost buttery.
Kwa hivyo kuna hawaji ambayo inaitwa tembe, hiyo ambayo usitumia, ni hawaji nzuri sana kulingana kwa upande wa kupika, inasaidia sana. Kwa hivyo utumie, lakini utumie kwa hesabu fulani pia, sio unaweka. Cinnamon. Cincinnati chili has a little cinnamon. I'm putting it in. Crushed red pepper, to taste. I don't know how spicy you like it. Kwa hivyo kuna mtu mwingine pia kutia kwenye chakula pia nao pia wakati ambao unafanya pia utie kidogo, kila kitu ambacho utie kidogo, usitie sana. Putting the spices in this step is very important because their flavors tend to be oil based. So if you put them in the saute, it's what we call blooming the spice. You're going to get more flavor and more color out of it. So now is the time to add spice, not herbs. Kwa hivyo kutia hivyo vitu kwenye chakula wakati ambao unapika, hawaji nini, vitu vyake vingine vote, ni vitu muhimu sana, kwa sababu vinaleta kivutio fulani ambao kwa chakula, harufu nzuri. Ni kitu ambao ukishawekea chakula ambao unaweza utapendelea tu kukula tu. Like oregano, if you want to use oregano, basil, bay leaf, stuff like that needs to go into moisture, water, acid, like if you're adding tomato sauce. That's when you would put those herbs in. Na wakati unaongeza ambao vyakula uongeze tu kwa hesabu yake fulani, usio ambao unatia tu, kwa sababu kuna vile vya kuacha, hawaji ya kuacha pia. Ukiweka pia uweke na hesabu ndogo. Now we're going to get this in there and let it toast a little bit in the hot pan. Sasa ukishachanganya kila kitu, unaacha kidogo kwenye jiko ambao yani ifanye kazi yake. Sasa ikishakuwa moto nzuri ambayo huwa inakuwa vile inatekana, unachukua kijiko chako, hasa unaanza kukoroga kila kitu, unakoroga, yani kila kitu unachanganya indiane vizuri. That'll keep working. The next thing you put in to do what we call deglaze. Now, okay, wakati hiyo inafanya kazi yake kwenye jiko ambayo liko tayari inaendelea kujipika, pia unakuja kunachukua zile nyanya pia unatia kwenye ile mboga tena. When you incorporate your tomato product, and we'll do it all. We can do it all. Now you can see when you stir it, that's going to deglaze the pot. You'll see the pot will start to get clean on the bottom, like so. Sasa wakati ukishatia nyanya zako ndani, ukishaanza kuikoroga, utaona kwamba chini ya sufuria ambayo ile mboga unapika haishiki, inakuwa sawa, inakuwa na kila kitu endelea vizuri sawa. You're getting all that flavor off of there, and you're frying out some of the acid of that tomato and making it a little sweeter. Na kila kitu ambapo unafanya kinakuwa kitu kizuri, na pia una sumu fulani katika yale manyanya ambayo pia unaua pia inatoka. Okay, so we're frying out the acid of the tomato, we're deglazing the pot, and at this point, all we have left are the beans, or the bean mixture. Now we use canned. Kwa hivyo wakati ambao unaacha zile nyanya ambazo kwenye jiko ambazo zinajipika vizuri, kitu tulibakisha sasa ni zile kunde. Sasa unachukua zile kunde na kutia ndani ya sufuria. I encourage you to use dried beans for a couple of reasons. One, better cost effectiveness. They're inexpensive. You aren't buying a lot of canning liquid, which I would not put in the recipe, so that gets wasted, dumped out. You rinse off the beans and you put them in the recipe. Kwa hivyo nitasema hivi, wakati ambao kupika kama ni kunde au maharagwe, ile kunde zote, nitakuwa ambao nawashirikisha, ambao nitakuwa nawaambia kwamba ile maharagwe ambao bado haijapikwa, ile yenyewe iko mbichi kabisa, unaenda kununua, unapika kidogo ambao unataka. Ile tayari imeshapika au wametia kwenye ile mikebe yao fulani, asema ile ukishanunua mikebe mingi na mingi itakuwa haifanyi kazi, na pia mtakuwa mmeitupa bila kufanya kazi. So if you use dried beans, you skip that whole step.
and you're buying beans by the pound for beans, not beans and liquid. Kwa hivyo So throw those beans tafuta in there. kunde zile ambazo za kukauka kabisa, tafuta hizo, upike hizo kidogo ambazo unataka. Zikishakiwa tayari ndio unachanganya na mboga yako nyingine. Like so. And this, just because of what we put together and what we used, this could actually handle some liquid. Kwa hivyo sasa baada ya kutia zile kunde nachukua maji kidogo pia naongeza kwenye kunde ili huwe ichangamke vizuri. That's about a cup, so that you get a little more slurry, like so. Okay, tuseme maji kama unatia maji kikombe kimoja huwa kinaendelea vizuri. And make sure I like to take it and stir it up on the edge of the pot, because you don't want all that stuff that sticks to the pot. That's good flavor. So you want to capture all that. Kevin, natakikana uikoroge vizuri sawa kabisa, yani huwe ichiwe ambayo inashika kwenye sufuria. Like so. And then, if we may, through the power of pre-preparation, we can take out this one that has had some time to cook, and those flavors have had a chance to get together. Kwa hivyo baada ya kufanya hivyo unaweza ukaiacha hiyo. Kuna nyingine ambayo ilikuwa chini ya jiko, unaweza ukachukua hiyo tayari ambayo ilikuwa inajipika yenyewe. Sasa baada ya kutoka inatoka ambayo tayari iko sawa kabisa, ndio tangu tayari kukula tu. Like so. And I just want to show you real quick, if we take that mushroom cap. Now that would normally be grilled, but I just want to show you that if you had the mushroom cap, I would just take a bit of that rice, fill up the cap like so, and then, excuse me, and you can go right on the rice with your chili. Okay. Kwa nataka niwaonyeshe ambao ukishachukua ile kikapu ambao ya ile mushroom unatia juu ya sahani, alafu unachukua kama kijiko kimoja cha wali au mchele unatia kwenye ile kikapu, alafu unachukua mboga kama kijiko kimoja kama kijiko kimoja na nusu pia unatia juu yake ya wali. Sasa hapo inakuwa tayari. And that's what we did with some leftover chow. Kwa hivyo katika vile vyakula vyote sasa vilikuwa nataka vitupe, ndio vikapikwa vikatokeza chakula sasa. So now we've made our chili. Maybe we've had dinner, we've had some friends over, but we made so much, and we're definitely not going to waste this chili. Kwa hivyo tayari tulishapika vyakula vyetu vyote tukakula. Kwa hivyo tayari na pia kuna chakula kingine ambacho kilibaki. Kwa hivyo hatuwezi kutupa hiyo chakula. So, hey, I could eat it again tomorrow. So we'll take a smaller container, and in the interest of time, I'm going to go ahead and do this, but you would want this cooler going into the plastic. But so we put this, this is generous. We have, could fit almost a couple cups in there. Kwa hivyo chakula yangu siwezi kuimwaga, siwezi kuitupa. Kwa hivyo kitu naweza nikachukua, labda naweza nikakula kesho. Kwa kitu nitafanya, nachukua kibakuli fulani, natia ile chakula ile ambayo inaweza kaingia kwenye ile kibakuli, natia ndani alafu nafunika. This isn't cooled yet, so I'm going to leave the lid off. We want this about just sitting out in the room until it drops down to 70 degrees or so. Kwa hivyo wakati wa kutia chakula kwenye kibakuli usifunike moja kwa moja, kwa sababu tayari ile chakula iko moto sana na huwezi kutia kwenye frigo ambapo wakati iko moto. Kwa hivyo unatia kwenye kibakuli, unaweka kifuniko juu, alafu unaiacha hivyo, yani ipumue vizuri mpaka ikuwe baridi.
Then we can cover it, throw it in the fridge, chill it down to 38 or whatever your fridge is set for, and you're all set for lunch. Or at that point you could freeze it. Okay, baadaye unaweza baada ikishakuwa baridi unaweza ukachukua unatia kwenye frigo, utakuwa unakula baadaye wakati wote mwenyewe ambao unataka. But please never go with something warm directly into the freezer. You're going to have issues with that. Basically what happens is it'll freeze on the outside, which actually will insulate what's left at the core, and you're going to get some bacterial pathogenic growth. Kwa hivyo anasema tafadhali nawaomba usichukue chakula ambayo ya moto iko moto ambayo unatia kwenye frigo moja kwa moja. Anasema sio nzuri kabisa. Wakati hiyo chakula kuja kuikula tena itakuwa inakuletea madhara kwenye tumbo, kwa sio nzuri. And it won't be the happy moment when you have it for lunch next week. Kwa hivyo na haitakuwa ambao uko nafurahia sana wakati ambao ukishakula hiyo chakula ambayo imeanza kukuletea madhara. Haitakuwa na furaha sana. So you've got that one, or if you're just going to sock it all in the freezer again, you fill this up, but this has to be cooled to the appropriate temperature. Kwa hivyo anasema tayari ambao ukishatia kidogo kwenye kibakuli kimoja bado kuna chakula kingine bado haijamalizika, unaweza kuchukua kibakuli kingine kikubwa unaweza kutia ndani, lakini hakikisha tena usisahau kuweka chakula kwenye frigo baada ya kuwa baridi. Before it goes in the refrigerator, B, refrigerated fully before it goes in the freezer. Kwa sababu inatakikana kabla hujaweka kwenye frigo lazima ikuwe baridi, na frigo pia ikuwe inafanya kazi size yake inatakikana. And if you can, find the container that's as close in volume as you need for what it is you're storing. Kwa hivyo inatakikana ambao utafute ambao kibakuli ambao inaweza kukusaidia ambao kinafuniko juu kizuri, kinafunika chakula vizuri, wakati kesho tu chakula tena unahitaji tena ikuwe ambao chakula yako haijaharibika ambao unaweza kutumia tena. That's it. Happy cooking. Kwa hivyo ndio hapo. Kwa hivyo nashukuru sana, furaha kupika. Thank you, Hamadi. Those Thank were you. longer sentences than I could repeat back even without translating. Yes, thank you so I much. know. Yeah, thank you. So we talked about tips for meal planning and using all of the pieces of your groceries. Kwa hivyo tuliongea kuhusu ambao vile ya kuandaa chakula, na tulitumia ambao kila kiendo ambao cha kutumia chakula kwa kuandaa chakula ambao ni vyakula gani unaweza kufanya. And we talked about understanding date labels and saw that wonderful demonstration on cooking chili from Peter. Na pia tulifahamishwa leba za tarehe tena za vyakula, wakati gani inaweza kuwa nzuri ama inaweza kuharibika. So now if you have any questions, please type them in the chat and let us know what it is you are wondering. Kwa muda huu tafadhali mtu wote ambao ako na swali naomba aandike katika hiyo sehemu hapo tunaandikiana maswali, na kama tuko na uwezo wa kumjibu tutajibu maswali yake. And I'll just give you a moment to type if you have any questions before we. Kwa hivyo nitawapatia muda mchache wa kuandika maswali kama dakika moja mbili, mtu kama uko na swali andika swali lake. Okay, and you can see in the chat Peter's
contact information. Kwa hivyo unaweza ukaona hapo ambao huyo mtu anaitwa Pira, mawasiliano yake. So now we would like to do a post-webinar survey. And if there is anything that you learned that you didn't know, or if there's something that you're excited to try, please share it with us. Kwa hivyo sasa hii tunataka tuongeze maongezi ambayo ya kuchangamsha akili. Ni kama kuna vitu ambao umejifunza leo au kuna vitu ambao hujavielewa. Kwa hivyo tunashukuru sana ambao utuulize maswali, tutakuelekeza. If you want to put it in the chat, you can, or if you're watching the recording, you can reach out to us at any of these contact points to let us know your thoughts. Kama unataka kutuuliza maswali, unaweza kutuuliza kwa saa hii, kwa muda huu wa saa hii. Unaweza ukaandika swali lako tukujibu, na kama hakuna, unaangalia hiyo video ambayo tumekuwekea hapo, unaweza ukawasiliana na sisi kupitia hayo mawasiliano ya majina ambayo umewekewa hapo, na hao ndio watu wake ambao unaweza ukawasiliana nao kinamba ama kiume. So once more, I just want to thank everyone who is involved and wish you all happy cooking. Kwa hivyo nashukuru sana kwa kila mtu ambao alipata fursa ambao kwa kuja hapa. Kwa hivyo kila mtu naomba afurahie kupika. Have a great night. Thanks everybody. Thank you. Kwa hivyo kila mtu usiku mwema, kila mtu kwaheri. Thank you.